गुड मॉर्निंग चैतन्य. नीलय चैतन्य बघ, तुझ्या काळजीपोटी मी सकाळी घेतली मॅच आज. तुझी मॅच मिस होऊ नये. तर आता तुला आवडत असेल मुंबई इंडियन्स. चल आपण स्टार्ट करू. आज एवढं चॅप्टर कम्प्लीट करू आणि बस करू. उद्या ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन शिकायचं. ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन काही नाही, एक सिंगल डे मध्ये उद्या आपण पूर्ण कम्प्लीट करू. जितकाही वेळ लागेल तेवढ्या वेळामध्ये आपण कम्प्लीट करू. क्या बात आहे, वा वा, गुड. सगळ्यात अगोदर जॉईन व्हायला सांगितलं म्हणून तू सगळ्यात पहिले तूच जॉईन झालायस. चला गुड, रोज असंच करत जा बेटा. ओके चला सुरू करू आपण, है ना. क्वेश्चन नंबर 20. खूप बरेच क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह केलेत ग्रेटेस्ट इंटीजर टाईपचे आपण बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत. इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 2. हिंट देतोय. अशी कोणकोणते मध्ये एक्सच्या व्हॅल्यूज आहेत की ज्यांचा स्क्वेअर हा इंटीजर होईल. फाइंड दोज व्हॅल्यूज. बघा √2 आहे, है ना. येस 1 पण आहे, √2 आहे, √3 आहे. ह्या तिघांचा जर आपण स्क्वेअर केला तर इंटीजर मिळेल. आणि आपल्याला काय करायचं, प्रत्येक इंटीजरला स्प्लिट करायची इंटरव्हल. ओके चला ह्याच्या पुढे सॉल्व्ह करा. तुम्हाला मी 3 व्हॅल्यूज दिलेले आहेत, 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3 आणि मग √3 to 2. म्हणजे या सगळ्या सब इंटरव्हल्सला तुम्हाला 0 to 2 ह्या इंटरव्हलला ब्रेक करायचं आहे. करा सॉल्व्ह करून आन्सर सांगा. x² dx 0 to 1 x² dx 1 to √2 x² dx √2 to √3 x² dx and √3 to 2 x² dx. आपल्याला माहित आहे लोअर लिमिट जे असेल तेच इथं सबस्टिट्यूट करायचं. सो इट्स आन्सर इज 0. इथं येणार 1. 1 चं इंटिग्रेशन x बिटवीन द लिमिट्स 1 to √2. इथं काय येणार आहे, √2 चा स्क्वेअर होणार. तो √2 चा स्क्वेअर किती होणार, इट विल बी 2. 2 चं इंटिग्रेशन 2x बिटवीन द लिमिट √2 to √3. इथं येणार 3x बिटवीन द लिमिट √3 to 2. आणि प्रत्येकाला अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट करा. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट गिव्स यू आन्सर ए. अप्लाय करा, ए आन्सर मिळेल. राईट. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. मॉड्युलसचे पण आपण याच्या अगोदर क्वेश्चन सॉल्व्ह केलेले आहेत. क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो इसके पहले. x² माइनस x माइनस 2 के क्रिटिकल पॉइंट्स, x माइनस 2 एंड x प्लस 1. x minus 2 and x plus 1 means the critical points are -1 and +2. Interval is from -2 to 2. Right? अब क्या करना है? First case. This is the first case. This is second case. Sorry. आपल्याला ह्याची गरज नाही है ना. x ची व्हॅल्यू ऑलरेडी इथं 2 आहे. येस ठीक आहे. सो x -2 चैतन्य तुझं आन्सर आलं. पण 2 सब इंटरव्हल्स आहेत. 2 सब इंटरव्हल साठी आपल्याला फाइंड करायचं. सो f ऑफ x लक्षात घ्या. f ऑफ x इज मॉड्युलस ऑफ x -2 and x plus 1. पहिले मॉड्युलसला सॉल्व्ह करा. इफ x is to the left of -1,
If x is to the left of -1 means it is the left of to the left of both -1 and +2, मतलब दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। मतलब इसका आंसर आएगा x -2 and x +1 if x lies in between -2 and -1। अगर x -1 की राइट में है तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, लेकिन वो 2 के लेफ्ट में है इसलिए ये फैक्टर होगा नेगेटिव, राइट। सो ये आना चाहिए माइनस ऑफ x -2 and x +1 if -1 is less than x is less than 2। so the integral should be like this, -2 to -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस सेम आएगा x² minus x - 2 dx, whereas for -1 to 2 सेम फैक्टर नेगेटिव में जाएगा, x² minus x - 2 over dx। आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, हे पुढे सॉल्व करा आणि आन्सर सांगा। चैतन्य, नीलय सॉल्व करा। अजून कोण जॉईन झालंय मला जरा समजू द्या। इंटिग्रेशन इंटिग्रेट करा आणि आन्सर सांगा। हे कळालंय का नीलय, चैतन्य, हे कसं घेतलंय समजलंय ना? ओके करा, सॉल्व करा, इंटिग्रेट करा। x² चं इंटिग्रेशन काय असतं, x³/3, x चं x²/2, 2 चं 2x, बिटवीन द लिमिट्स सेम, between the limits and then apply upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit will give you answer B, 19/3 आन्सर येईल त्याचं, बघा करून। ओके चला नेक्स्ट क्वेश्चन। इथं पण मॉड्युलस आहे बघा, इंटरवल इज फ्रॉम 0 to 1, एक क्रिटिकल पॉइंट म्हणजे मॉड्युलस वरून क्रिटिकल पॉइंट मिळतो 1/2। सो अगेन देर आर 2 केसेस, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/2 and 1/2 to 1 over dx। if x is to the left of 1/2 the value of modulus will be negative, so it will be x and this modulus will be negative over dx। if x is to the right, same modulus will become positive, so x into x minus half, that is minus of integration of x² is x³/3 minus integration of x is x²/2 between the limits, similarly x³/3 माइनस x², यहाँ पर x²/2 है लेकिन ऑलरेडी एक 2 है वहां पर, सो इट शुड बी 4, x²/4 between the limits 1/2 to 1 and further you solve yourself, upper limit minus lower limit, उसका आंसर आता है 1/8, सी आंसर, सी ऑप्शन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। it is integration from π/3 to 2π/3 x upon 1 plus sin x dx। अब यहां पर देखो, if you add π/3
and 2 pi by 3, it gives you pi, right? तो जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx वाली प्रॉपर्टी, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a plus b minus x dx. अब ये ओरली करो, ये पूरा लिखते मत बैठो. तो x रिप्लेस होगा pi minus x. So with the same lower and upper limits, x is to be replaced by pi minus x. X is to be replaced by pi minus x. So sin pi minus x gives you sin x over dx. मैं यहां पर इंटीग्रेशन सेपरेट कर रहा हूं. इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 3 to 2 पाई बाई 3 पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx. और जो रिमेनिंग जो सेकेंड इंटीग्रल है ये तो कौन है? दिस इज i. Second integral is I itself. So let us write this as I. So I plus I 2i pi by 3 to 2 pi by 3. Now in order to solve this we can multiply and divide by 1 minus sin x, क्योंकि denominator easily convert हो जाएगा cos square x में. So easy to integrate. So pi by 2 integration from pi by 3 to 2 pi by 3 1 by cos square x sin x upon cos x sin x upon cos square x is sec x tan x over dx. Over dx. What is integration of sec square x? Integration of sec x tan x between the limits pi by 3 to 2 pi by 3. So pi by 2, what is tan? अब यहां पर आप लोग कर सकते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. tan of 2 pi by 3 मतलब माइनस cot 30. sec 2 pi by 3 means माइनस cosec 30 and solve. अच्छा तुम्हारा नाम अमृत है. अच्छा ओके ठीक है बेटा. ओके गुड. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, राइट? तो आंसर आता है बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन. सो बी इज द राइट आंसर. देखो हमने क्या किया, व्हेनेवर लोअर एंड अपर लिमिट की एडिशन एक कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो वो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते रहो. इससे क्या होता है कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, राइट? एंड वंस द सेम इंटीग्रल इज रिपीटेड उसको टर्मिनेट करो बाय रिप्लेसिंग इट बाय आई. ओके चलो नेक्स्ट. यस, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log of 1 by x minus 1. सिंपल क्वेश्चन है. 0 to 1 है, log of it will be 1 minus x upon x over dx. आप लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a है तो हम लोग x को रिप्लेस करते हैं a माइनस x से, मतलब 1 माइनस x से रिप्लेस करता है. चलो सॉल्व करो आगे. क्या आंसर है बताओ. अजून कोण जॉईन झालंय मला जरा समजू द्या. अमृत, नीलय, चैतन्य हे तिघ तर कमेंट्स मध्ये काही ना काहीतरी टाकत राहतात. बाकीच्यांचं मला काही समजत नाही. बोलत जा, नाही समजलं तर विचारत जा. काय आन्सर आहे बघा. रिप्लेस x बाय 1 मायनस एक्स. सॉल्व नाही झालं अजून.
काही नाही, फक्त x ला 1 मायनस एक्स ने रिप्लेस करा, बाकी काही नाही आहे त्याच्यात. सो इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 log of 1 minus replacing x by 1 minus x over dx, 0 to 1 log of, so this will become x upon 1 minus x. By property of logarithm, if you take reciprocal of this log function, मतलब उल्टा किया उसको, 1 minus x upon x, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग माइनस की साइन से, सो 0 to 1 होगा. सो दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट i, सो ये हो गया i plus i to i. So what is integral? 0. So 0 is the answer. नीलय तुमचं काय आन्सर आलं? डी. येस बेटा, राइट, गुड. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट करा, हे ट्राय करा. क्वेश्चन नंबर 25. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 by 2 to 1 by x cosec raised to 101 times x minus 1 by x. ट्राय योरसेल्फ. नाही आलं मला सांगा, मी करून देईल सॉल्व. हिंट देऊ का? नाही तर हिंट, पुट 1 by x equal to t. सफिशियंट हिंट है बघा. पुट x 1 by x equal to t. जमतंय का? 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट मत करो. क्यों? तो 1 बाई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, विच इज नॉट इन द इंटीग्रेंड, राइट. तो 1 बाई एक्स अगर t है तो x होना चाहिए 1 बाई टी. सो dx विल बी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt. Change limits, obviously 1 by 2 और 2 है, because of reciprocal ये उल्टा हो जाएगा ना. So it will become 2 to 1 by 2. This 1 by x जो है, this 1 by x is t. cosec का पावर है 101. This x will become 1 by t. Minus 1 by x will become t. जो dx है it is minus 1 by t square over dt. तो ये dx की वैल्यू हो गई. So this t cancels with t square. So we have integration from 2 to 1 by 2. उस 1 by t को लिख रहा हूं यहां पर, cosec raised to 101 into 1 by t minus t dt. अब देखो कितनी बार साइन चेंज होने वाला है, किती वेळेस साइन चेंज होता है ते नीट बघा. सगळ्यात पहिले हा मायनस जर मी डिलीट केला तर लिमिट्स इंटरचेंज होतील. ठीक आहे. त्याच्यानंतर ह्या ब्रॅकेटला लेट अस राइट दिस ब्रॅकेट इन द फॉर्म ऑफ x माइनस 1 बाई x. तो यहां माइनस कॉमन निकलेगा. cosec of minus theta will give you again a minus. मतलब पहला वाला माइनस हट गया, लिमिट्स इंटरचेंज हो गए, लेकिन एंगल से माइनस बाहर आ रहा है, स्टिल माइनस विल रिमेन आउटसाइड. सो इट इज माइनस ऑफ 1 by 2 to 2, right? cosec raised to 101, right? t minus 1 by t, 1 by t over dt. प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, डेफिनाइट इंटीग्रल ये कहता है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इज नॉट इंपॉर्टेंट इन डेफिनाइट इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट आर द लिमिट्स,
राइट, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सो वी कैन रिप्लेस ईच एक्स बाई वन, ईच टी बाई एक्स. सो 1 बाई एक्स को सेक रेस टू 101 x माइनस 1 बाई एक्स ओवर dx. तो वापस क्या हो रहा है देखो, यू आर गेटिंग द सेम क्वेश्चन, सेम इंटीग्रेंड आने से यू कैन रिप्लेस दिस बाई i. तो i प्लस i हो गया 2i. सो आंसर इज 0. अगेन a ऑप्शन, राइट. सो a is the correct option. Clear all of you? Any doubt? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. यस, सिमिलर टाइप ऑफ एग्जांपल वी हैड सॉल्व्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. 2 to 4, देखो 2 और 4 की एडिशन होती है 6. इस इंटीग्रेंड को मैं लिखता हूं इस टाइप में, log x स्क्वायर log ऑफ, ये जो ब्रैकेट है, इफ यू ऑब्जर्व दिस ब्रैकेट, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x minus 6. नाउ टू ईच टर्म वी आर हैविंग स्क्वायर. हर एक टर्म को स्क्वायर है, तो हर एक 2 नीचे आएगा, मंकी रूल. फिर 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो रहा है. सो सेम इंटीग्रेंड वी कैन राइट as log log of x minus 6 over dx. now addition of 2 and 4 is 6. एक प्रॉपर्टी, एक शॉर्टकट मैंने एक्सप्लेन किया था. तो अकॉर्डिंग टू द शॉर्टकट b minus a by 2 is the answer. b minus a by 2 is the answer. so answer is a. 1, a is the correct answer. यस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट अप्लाई करो बस. क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3. यहां पर वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म है, सिंगल लॉग है, राइट. चलो इसको सॉल्व करो, ट्राई करो. नहीं आ रहा है तो मैं देता हूं सॉल्व करके. ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट. देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स रेज टू 4 है, तो लीस्ट जो टर्म है एक्स स्क्वायर कैन बी टेकन कॉमन. देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से कुछ हो सकता है क्या? ट्राई योरसेल्फ. एक्स स्क्वायर कॉमन घेतलं तर उलट अजून चांगलं काय होईल? लॉग एम एन ची प्रॉपर्टी अप्लाई करता येईल. लॉग एम एन ची जी प्रॉपर्टी आहे बघा काय, आ रहा है सॉल्व करने, जमतेगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 log x square 16 minus 8x plus x square dx. These two terms are in product. तो क्या है प्रोडक्ट रूल? तो ये देखो log x square as it is, log mn, log m plus log n, and ये जो टर्म है it is a perfect square of x minus 4 dx. Again as in case of previous तसाच क्वेश्चन तयार झाला. मग डायरेक्ट शॉर्टकट वापरा, upper limit minus lower limit upon 2. So b minus a by 2. So a answer. 1 is the right answer. Okay. Chalo next. Question number 28.
हे करा, सॉल्व करा, हे ट्राय करा. द व्हॅल्यू ऑफ इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan inverse 1 minus x plus x square dx 1 minus x plus x square dx करा, सॉल्व करा. काय होईल बघा, x आणि x स्क्वेअर मधनं x कॉमन निघू शकतो, x आणि x स्क्वेअर कॉमन निघू शकतो. फर्स्ट हिंट आहे, x कॉमन घ्या ह्या दोन टर्म्स मधून. त्याच्यानंतर नेक्स्ट हिंट, अप्लाय द फॉर्म्युला. कोणता? तो टॅन इनवर्स नाही का फॉर्म्युला आपल्याकडे, टॅन इनवर्स ऑफ a मायनस b अपॉन 1 प्लस ab. तो फॉर्म्युला अप्लाय होऊ शकतो, ट्राय करून बघा. नीलय, चैतन्य, अमृत, सॉल्व होतंय का बेटा? सिमिलर क्वेश्चनची प्रॅक्टिस करत राहा. लवकरच मी काय करतोय, प्रत्येक चॅप्टर मधले जे IMP क्वेश्चन्स आहेत, म्हणजे क्वेश्चन्स म्हणण्यापेक्षा जे कन्सेप्ट्स आहेत ते मी लवकरच सांगेल. म्हणजे त्याच्यावरती जास्त फोकस करा. म्हणजे जी लास्ट रिव्हिजन जी असणार आहे ती लास्ट रिव्हिजन तुम्ही त्या पॉइंटनी तुम्ही चालू शकता, त्या गाईडलाईनवर तुम्ही चालू शकता नक्कीच. म्हणजे जसं मी तुम्हाला आता म्हटलं की प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशनचे आपण मुद्दामून जास्त क्वेश्चन्स घेतलेत 23, 24, 25 चे, बरोबर आहे. मग असे प्रत्येक चॅप्टर मध्ये जे मेन टॉपिक्स आहेत त्या टॉपिक्सची लिस्ट मी तुम्हाला लवकर दिली. हा नीलय, तुमचं काय आन्सर आलंय याचं? सी आन्सर आलंय. येस बेटा, राईट आन्सर आहे, करेक्ट आहे. देखो, इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ, ह्याला काय लिहिता येतं बघा, हे असं लिहिणं शक्य आहे का? x कॉमन, सो इट विल बी 1 minus x. आणि मला हे माहित आहे की इट इज ऑफ द टाइप 1 minus ab. मग 1 minus ab म्हटल्यानंतर इथं असं पॉसिबल आहे का तेही बघा, a plus b विथ द सेम फॅक्टर्स x and 1 plus x. येस, करू शकतो आपण. नाहीतरी डिनॉमिनेटर मध्ये 1 आहे, सो 1 कॅन बी एक्सप्रेस्ड ॲज x and 1 plus x. पण ह्याला तुम्ही tan इनवर्स ऑफ a plus b चा फॉर्म्युला नाही वापरू शकत, राईट, कारण हे रेसिप्रोकल आहे. बर, ठीक आहे, हरकत नाही. 0 to 1 we have one property in inverse function. It is pi by 2 minus cot inverse of same angle 1 minus x into 1 minus x upon x plus 1 minus x over dx. Now cot inverse can be further converted into tan inverse. cot inverse ला आपण tan inverse मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. सो जैसे ही tan इनवर्स में कन्वर्ट होगा, ये ब्रैकेट उल्टा रेसिप्रोकल हुई, x प्लस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1 माइनस x ओवर dx. नाउ हियर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ a प्लस b वाला. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 pi by 2 dx, integration from 0 to 1 tan inverse of x dx, integration from 0 to 1 tan inverse 1 minus x dx. राइट, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके सेपरेट इंटीग्रेशंस ले लिए मैंने. अब इस इंटीग्रल को अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, अगर यूजिंग द प्रॉपर्टी 0 to a वाली प्रॉपर्टी, तो ये x रिप्लेस होगा 1 माइनस x, या इसको कह लो इस 1 माइनस x में x को रिप्लेस करता है 1 माइनस x से, तो उससे क्या होगा, बोथ इंटीग्रल विल बिकम सेम, बोथ इंटीग्रल विल बिकम सेम. सो पाई बाई 2 इसका इंटीग्रेशन है x बिटवीन द लिमिट 0 to 1, तो ये हो जाएगा ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x over dx, tan इनवर्स ऑफ x over dx. अब tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड करता है,
यूजिंग अपर माइनस लोअर, ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो यूजिंग बाई पार्ट्स, ये इनवर्स है, दूसरा एल्जेब्रिक कंसीडर करता है। सो tan इनवर्स ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 between the limits 0 to 1 minus 0 to 1 integration of 1 into derivative of tan inverse over dx, that is pi by 2 minus 2 into अपर लिमिट 1 है तो tan इनवर्स ऑफ 1 इज पाई बाई 4, इसका लोअर लिमिट 0 है तो पूरी टर्म 0 हो रही है, माइनस इफ यू ऑब्जर्व 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आता है 2x, तो सिर्फ 2 एडजस्ट करना बाकी है, तो यहीं पर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लेता हूं एंड log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स 0 to 1, that is pi by 2 minus pi by 2 minus minus plus 2 to cancel, and now again upper limit minus lower limit, so it is log 2 minus log 1, pi by 2 cancel, log 1 वैसे भी 0 है, so log 2 is the correct answer, so C option, right? Yes, चैतन्य करेक्ट आहे, नीलय गुड. चला नेक्स्ट क्वेश्चन करा. बघा हे बघा नीट बघा, आपण काय केलं होतं, एक्स कॉमन घेतला होता, डिनॉमिनेटरला 1 ने तो इझिली एक्सप्रेस झाला इन द फॉर्म ऑफ फॅक्टर्स, आणि मग फॉर्म्युला अप्लाई केला आपण tan इनवर्स चा पाई बाय 2 मायनस कॉट इनवर्स, मग कॉट इनवर्सला tan इनवर्स मध्ये कन्वर्ट केलं, ब्रॅकेट उलटा झाला, आणि मग सेपरेट इंटिग्रेशन पाई बाय 2, राईट, आणि हा फॉर्म्युला म्हणतोय tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 मायनस ए बी, tan इनवर्स ऑफ a मायनस tan इनवर्स ऑफ b. परत बाय युजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन हा कन्वर्ट झाला परत tan इनवर्स ऑफ x मध्ये, म्हणजे तो झाला मायनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, and then using integration by parts, second function algebraic 1 consider करू आणि मग इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ने त्याला सॉल्व करू, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. बघा इथं पण तोच फॉर्मॅट आहे, वेगळं काही नाही आहे. इथं 3 प्लस 5 किती झाला, 8 झाला. 3 प्लस 5 किती झालं, 8. म्हणजे जर तुम्ही x ला 8 मायनस एक्स नी रिप्लेस केलं तर काय होणार, 8 मायनस एक्स हा x मध्ये कन्वर्ट होणार, राईट. म्हणजे हा 8 मायनस एक्स, हा x आणि हा 8 मायनस एक्स, राईट. म्हणजे परत तीच प्रॉपर्टी, तोच शॉर्टकट. मग शॉर्टकट काय सांगतो, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट अपॉन 2, म्हणजे बी आन्सर. बी इज द राईट आन्सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. येस, ह्याला एक शॉर्टकट आहे, पण त्याला जो फॉर्म आहे तो ह्याच टाइप मध्ये पाहिजे, साइन कॉस इंटिग्रेशन, लिमिट्स पण वेगळे नको, 0 टू पाई बाय 2 a sin x प्लस b cos x अपॉन अपॉन sin x प्लस cos x ओव्हर dx. या फॉर्मॅट मध्ये जर इंटिग्रंड असेल तर ह्याचा जो शॉर्टकट आहे, इट इज पाई बाय 4 इनटू a प्लस b. ह्याच्याने काय आन्सर येते ते तुम्ही सांगा. काय आन्सर यायला पाहिजे, काय आन्सर यायला पाहिजे. A is 300, B is 100. So 300 plus 100, 400, 400 upon 4 is 100. So the correct option is so A is the right answer. 100 pi. 100 pi is the answer. Okay. चलो next. क्वेश्चन नंबर 31. इझी आहे, ह्यालाही शॉर्टकट आहे, डायरेक्टली पाय बाय 4 आन्सर आहे, पण त्याच्यासाठी हा जो फॉर्मॅट आहे, हा जो इंटिग्रंड आहे, लेट अस राइट इट आज
कॉट को लिखता है कॉस बाई साइन, सो कॉस बाई साइन में लिखने के बाद साइन रेज टू 101 एक्स, साइन रेज टू 101 एक्स, कॉस रेज टू 101 एक्स ओव्हर dx, आणि मग साइनचं कॉस होणार, कॉसचं साइन होणार, आणि मग ह्याचा आन्सर काय येणार, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट अपॉन 2. सो आन्सर इज पाई बाय 4. सो बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आन्सर. चला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. द व्हॅल्यू ऑफ, बघा लिमिट्स अपोजिट इन साइन्स आहेत, लिमिट्स अपोजिट इन साइन्स आहेत, तर चेक करा फंक्शन ऑड आहे की इवन आहे. साइन इज अ ऑड फंक्शन, कॉस इज अ इवन फंक्शन, म्हणजे पॉवर्स वरून सांगायचं नाही, अँगल एक्स ला मायनस एक्स रिप्लेस करून ठरतं. चलो साइन ऑफ मायनस एक्स काय असतं, मायनस साइन एक्स, म्हणून तो ऑड आहे. कॉस ऑफ minus x is cos x, so cos x is even, and coincidentally power of sin x is odd and power of cos x is even, मतलब इसका जो आंसर है ये तो ऑड फंक्शन ही आएगा. sin raised to 7 cos raised to 16, रिप्लेस करके देखो sin raised to 7 minus x and cos raised to 16, म्हणजे हे आलं minus sin raised to 7 cos raised to 16 which is minus f of x. तो अगर f of minus x minus f of x है तो फंक्शन ऑड है, और फंक्शन अगर ऑड है तो इंटीग्रेशन 0 है. So C is the answer. 0 is the right answer. Okay. Next question number 33. Limits परत opposite in signs आहेत, फंक्शन ऑड आहे इवन आहे, आपण चेक करूयात. लेट अस कन्सिडर f of x to be under root 1 plus x square minus under root 1 minus x plus x square. Replace x by minus x, so it gives you 1 minus x plus x square, 1 plus x square. तर पूर्ण याच्यातनं मायनस कॉमन घ्या, सो मायनस कॉमन, so it will be root 1 plus x square root 1 minus x plus x square, which is the given f of x. So again the function is odd, and so the answer is 0. B is the right answer. Next 34. Limits opposite in signs. Again let us check odd है कि even है, दो functions अलग अलग है ना, सॉरी cos x भी इसमें मल्टीप्लाइड है. तो let us consider f of x to be x square and g of x to be log of pi minus x pi plus x into cos x, क्योंकि मैं सेपरेट इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं फर्स्ट और ये log cos का, तो ऑब्वियसली पावर इवन आ रहा है यहां पर, तो ये मुझे इवन ही फंक्शन देगा, सो ये इवन है. तो इवन फंक्शन की केस में क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो ट्वाइस 0 to a, so twice 0 to pi by 2 x square dx. Let us check the second one now. यहां रिप्लेस करो x minus x है, so log of this will give you pi plus x, pi minus x, cos minus x, cos of minus x is cos x, लेकिन ये उल्टा हो गया, तो सीधा करने के लिए माइनस मल्टीप्लाई होगा, पाई माइनस एक्स अपॉन पाई प्लस एक्स, विच इज माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो वो फंक्शन हो गया ऑड. तो फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन आएगा 0. सो एक्स क्यूब बाई 3 बिटवीन द लिमिट्स z by 2, so 2 by 3 pi cube by 8, so pi cube by शाबाश 0 to pi cube by आन्सर आना चाहिए pi cube by 12 यायला पाहिजे त्याचा आन्सर. हो बरोबर आहे, इथं करेक्शन करा, it should be pi cube by 12. B is the correct answer, pi cube by 12. Next 35. दोनदा आलेला क्वेश्चन आहे.
लॉग 1/2 म्हणजे लॉग 1/2 म्हणजे मायनस लॉग 2 साइन ऑफ e raised to x minus 1 e raised to x plus 1 over dx. चेक करून बघा फंक्शन ऑड आहे की इवन आहे, कारण लिमिट्स अपोजिट इन साइन्स आहे. x ला मायनस एक्स ने रिप्लेस करा, x ला मायनस एक्स ने रिप्लेस करून बघा. e raised to x minus 1 upon e raised to x plus 1. So f of minus x will give you sine of e raised to minus x minus 1 e raised to minus x plus 1. That is sine of 1 minus e raised to x upon 1 plus e raised to x, which is sine of minus e raised to x minus 1 e raised to x plus 1. न्यूमरेटर मतलब माइनस कॉमन, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. तो ये बन गया फंक्शन ऑड माइनस एफ ऑफ एक्स. तो फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रेशन 0 है. सी ऑप्शन, ए ऑप्शन. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. लास्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटिग्रेशनचा, आणि मग इथं आपण स्टॉप करू. आपण लागोपाठ 2 वर्ष आलेला हा क्वेश्चन आहे 24-25. सो इंटिग्रेशन फ्रॉम माइनस π/4 to π/4. साइन रेज टू -4 मीन्स 1 upon साइन रेज टू 4 dx. साइन रेज टू 4 dx. बघा, एक तर तो सिंगल टर्म आहे साइन, पॉवर हायर आहे, टर्म डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, म्हणजे आपण याला स्प्लिट पण नाही करू शकत आता प्रॉपरली. ह्याला असं करू शकतो आपण मायनस π/4 to π/4. लेट अस डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos raised to 4. So minus π/4 to π/4, this will give you sec raised to 4, और ये हो जाएगा tan raised to 4 over dx. That is minus π/4 to π/4. ये ओरली कर रहा हूं मैं. sec raised to 4 को स्प्लिट करते हैं sec square x into sec square x, और जो पहला वाला sec square x है उसको कन्वर्ट करते हैं 1 plus tan square x y. So upon tan raised to 4x dx. अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, तो सब्स्टिट्यूशन कर लो. तो tan x इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, राइट? मग लिमिट्स काय होतील? -1 to 1 होणार, 1 plus t square upon t raised to 4 sec square x dx बन गया dt. Now easy to solve. -1 to 1 t raised to -4 t raised to -2 over dt, and then integrate करा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ओके, चलो. तो यहां पर डेफिनेट इंटिग्रेशन कंप्लीट हो रहा है. उद्या सुरू करू आपण. उद्या एका दिवसामध्ये मी ऍप्लिकेशन्स कंप्लीट करेल. शॉर्टकट्स पण उद्या आल्या आल्या पहिले एक्सप्लेन करेल. उद्या किती जरी वेळ लागला तरी काही हरकत नाही, पण उद्या डेफिनेट ऍप्लिकेशन्स ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन कंप्लीट करणार. परवा आपण सुरू करू डिफरन्शियल इक्वेशन्स. डिफरन्शियल इक्वेशनला पण काही फार वेळ लागत नाही, अँड देन विल डायरेक्टली स्विच टू वेक्टर्स अँड 3D. ओके, चलो बाय.